autobiography ये होती zendnama ये ne piyasa randa rastak temda ka Ayoub Khan election luti boshi sadar bubi no to man gwashta hai na पर मुख्तसर जुगुश ने उसी के there were two seats in the National Assembly for Balochistan which is one unit in Pakistan angana या unity Bangladesh है या unity Pakistan इन सुबह सुबह angana mesela ani Balochistan National Assembly wasta बहुत सीट आते हैं ना नजदीक नजरों 20 सीट हम सीट आते हैं 15-20 सीट बाहर नेशनल असेंबली वाला बस जमीयत है ना नेशनल असेंबली مثلا पंजाब पे مثلا जमीयत बाज हैं साक बाज हैं नजदीक के नेशनल असेंबली 100 खोड़ 140 130 120 दाना अदगल बा पंजाब पे 120 वसा दरसद बा सेंदे مثلا شون نیم اندازه با انچو versus جمعیت नेशनल असेंबली सेना है ना बट यानी सुबह सुबह ऑटिमा वन यूनिट बिता यानी या यूनिट बांग्लादेश बिता पाकिस्तान शारगी या यूनिट गैरबी यानी यूनिट तकसीम करन 6 सीट कुते 20 सीट आया दाता बंगाली हम 20 सीट पाकिस्तान यानी 20 सीट पता चतो कुते नुमाइंदे दाना दाना मर्दमा मसला आना दाता इलेक्टोरल कॉलेज बिता मसा अमेरिका दा ये 20 सीट के पूरे पाकिस्तान बिता मसा इशन तो दो दाना मसा बलूचिस्तान है बिता पर यहाँ क्या वोट दाता है अक्सर वोट ना दाता है मसा वो शाखसे मर्दम हम इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम बिता चुका बिता खैर गुशी देवर टू सीट्स इन गुशी दो दाना सीट था बलूचिस्तान है नेशनल असेंबली है In the election held in 1964, election के आज़ाद 1964 अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी यानी बुनियादी जमहूरियत या डेमोक्रेसी है सिस्टम तो कबज को लड़ते थे ऐसी I was the candidate of the combined opposition party मैं कैंडिडेट हूँ गिचनकारी है फाकी opposition मना फाकी इसमें इख्तलाफा मना नमाज़ होता है COP combined opposition party COP in the constituency of Kalat division Chakalata. Not only was I prevented from staying in Torbat for election campaigning, but the deputy commissioner barred the people from meeting me. Gushimana Torbata commissioner Natanak man nastman election wasta jod bukanu mardum words them balkan saman as a nastic mardum began do it. BD members BDM basic democracy were comprehensively bribed and were made to take oath on the Holy Quran not to vote for me. Basic democracy Ayoub Khan system में आरते हैं हमें मंगवा ना मार्दों मसा मार दाना दाने की मार्दों ना मसा तोरबता बफर 20 न पर सरशनासी मार्दों 5 गुरा मसा 5 न पर सरशनासी हमें मार्दों गिचियन बकना क्या बरो हमें 2 न पर के मजलिस नुमाइंदे बलूचिस्तान है और पाके मार्दों वोट न दे ऐसे हम सरिये मार्दों बस के गिचियन कुतेगा आरिये मोल के तो का हम सरिये मार्दों बस क्या होता हो नवाब मीर हमें बचको हमें सरशनास्त्रे मार्दों हमें वोट दें हमें दुआ न पर बस नहीं हमें शी मना कुतेगा उसी पर कुरान सौगंध दाते परमात्मा सौगंध कुरान बोले के गौस बख्श वोट में दे Still, I got 58 out of 84. Gushi anga goinchu kasam Quran datik tanti padama 58 वोट मर्दमानी 84 वोट तौर बताएगा तो तौर मर्दम 84 होना बीतेगा ना यानी और गिचीनी मर्दम तौर बताए 84 बीतेगा बस हमें 84 ना पर हम बस हक बीता कर रहा है बिना वोट बिना आवाम पाका ना बीता यानी चिन्ह मुन्नी सिस्टम की बात को कौन असासी ओबोरी या चिन्ह मुआक़ती ऐड दिखता ये सिस्टम के बात को इंतखाबात का नाम ही बकन जमहूरियत बात को डेमोक्रेसी नहीं है उनको यहाँ ची अशकाली नमूने डेमोक्रेसी यानी अशराफियत सालारी है फैलवा गए ना तौर बता मतलब 84 नफर पगात रहा है बिना शुक्र निगुशी ये 84 नफर सौगंध दाता है इतने ऐसा फला 58 नफर वना वोट दाता
Çarşıda çağırın. Bence açtı bir arı olmuşum o akseriyeti orta na. Batin بدنا بالتوربة أكثرية orta. Batin Khozdar, Mastong and other stations, polling agents were arrested and the results were freely manipulated. बल्कि आधे की जगह हाँ खोजदार मस्तोंग वो आधे के बलूचिस्तान एरिया and चुब मालू के शगेब तो मैं एजेंट के मदाहस्ते हैं polling agent शगेब था व manipulated कुतां यानी तब्दील कुतां बदलें तंत्रिश में वोट बना हुआ था. In the final result, नहायती वादी किचन करेलास वो निसाबेश वादी कुतां I was made to lose the election to a tribal Sardar Doda Khan, who was a political non-entity in the constituency. Gushid Naitan Wadi Sabashktan word Sardar Doda Khani के कबायली सरदारियत हेच रंगे सियासी कारनामे ही नहीं थी शनाख्ती असन सियासी नहीं थी अमा दोदा खान बरनाम भी तो मनश बाजिंदा ऐलान को Sardar Navroz Khan çok kıymetli. Şehit जी Navroz Khan. Ben गुशी diste şey ama. गुशी सियासत चीनी बिता नॉन एंटिटी बिता से गैर फाल बिता Devleti सियासत hamrahat. Hamisha devleti हाँ hamrahat. हुकूमत है हमरा बिता एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत पाकिस्तान When Ayoub Khan announced presidential elections in 1965, Ushuadik Ayoub Khan election yalan ko 1965, all the opposition parties got involved in the task of finding a suitable candidates. Pakin Hizb Mukhalifan جهد امشیت किया شارين candidate या candidate पर वता दार बगेजा कि अयूब खान मुखालफा बोझती ना रईस जमहूरी वास्ते working committee नैप ने फैसला में फिर गोश्त के ये के पार्टी पाकिस्तानी वोर बिता मार दो नेशनल अवामी पार्टी नाम है कौन च बांग्लादेश द पाकिस्तान पेसरी की पाकिस्तान के गोश्त बदारी जान अब तो आड़ बिता निशान नाम है इसको नेशनल अवामी पार्टी नैप नेमी नैप इसी एग्जीक्यूटिव एस पे विच कमिटी मार पाएगा या CWC या met in Peshawar Yakdegara Khan Abdul Ghaffar Khan also attended Khan Abdul Ghaffar Khan की मजन लीडर है आज़ादी हाँ है इंग्रेज खिलाफा जद जोद मारूफ है गुशिया हाँ वो रहा तमो द मीटिंग तो का the CWC Committee Markazi Esbega decided to propose the candidature of Fatima Jinnah गुशी गुड़ा Fatima Jinnah है Committee Markaziya नापेगा फातिमा जिन्ना के हमा करार बुके बोश्ती अयूब खान खिलाफा सदर बीन जमहूरी रईस जमहूर भी आई मुकाबला वोल्ट है मार तुम बताएं The CWC या हमा कमिटी मरकजी has been decided okay Mawan it turned out that all other opposition parties also were of the view that it was only Fatima Jinnah who could attract the masses towards the opposition party. وش هذا باكي ما يسبق اختلافان باكن كيوخان خلافته هذا باكن همین نتیجه رسته فاطمه جنا مادری جنا گوار شی معلوم توجه جلب کتکن یک جبهه فورم کتکن تشکیل داد کن برای گردرو پاک بیتم یا برسره که فاطمه جنا بوشتاین خلاف ایوب خانه. Subsequently, all the parties heads, including Maulana Boshania's NAP chief, went to Fatima Jinnah and persuaded her to contest the election as consensus candidate for the combined opposition parties. Fatima Jinnah gave her consent. Maulana Boshani's role proved crucial in the successful accomplishment
of this mission. Gushi nayatan guda marupa rabtan to Fatma Jinash mutaqaid ko wa Maulana Bashani Sahaba yak zabardasti naqshi astat role amda ifai ko naqshi ifai ko कि फातिमा जिना मुतक़ायद बकन कि अयूब खान खिलाफा बूस्टी election आगे चिंकारी. The election was scheduled to be held on 2nd January 1965. करारत कि 2 जनवरी 1965 ये गिचिंकारी बिवी. I was assigned the task of coordinating the election campaign in Balochistan on behalf of NAP. मनी सारे जिम्मेदारी ये कुत्ता कि मां NAP ये पाकिस्तान हिज़्ब इख्तिलाफी बांग्लादेश पाकिस्तान हस्तात हुरे बरले अयूब नाम नपत इसी मनश को बलूचिस्तान में अस्तर के तो दौरान इंतखाबात तो बलूचिस्तान है नपे नमांदे तो है इंतखाबात तो दिमा पर. A few days before the election I was arrested. चीज़ रोज पैसर चेशी किसी कारी भी मनश गेप्ट दस गिरश को. The polling agents I had selected were also arrested. अब मर्दमी के मैं इंतखाब करते हैं कि मैं वरा मैं नमाइंदा बम्बरों संदूकों बेचारा पोलिंग एजेंट को संते पाकिस्तान अंग्रेजी ज़बान ये इसे शान गेप्ता मैं. At Khozdar polling station, as a precautionary steps, I had given polling agents cards to 5 persons. उसी में खोजदार था एहतियाती तौर पर 5 नफर कार्ड दातेगा. The 5th, Muhammad Arif Muhammad Hassani, politically a nondescript person at the time, escaped arrest. उसी 5वीं नफर Muhammad Arif Muhammad Hassani के एक सियासी शख्स नहात इशीचा गिरफ्तारिया दार शद. पर्चे बेपज्जारे मर्दमी सियासी पज्जारे नियसत नगेप्तेश. ما 5 نفر احتیاط طور पर مخوزدار 5 एजेंट مشخص کرد که یکی گران یکی گران یکی خلاصه 5 نفر جان بدار بود یه سرات خوزدار. He went in on the polling day and took his seat as polling agent virtually unnoticed. گوشی ایشی گرشات و مودا polling agent صاحبه و مودا نیش بدون شک اصلا کسی بزانت یه مردات که یعنی لوٹو क्या मैं विश्वल या किलाती नीची पचा मार्क पचा जुबैर मार्क पची नहीं कि पची मेवाला छे किरकिर करने बॉल बंद थे मार्क चिपिर करने शर्ट मार्क. The election ببخشید was الان जी اینه من اجازه هست که وسط یا یک مثلا जी जी افراد जी معرفی जी کنم. जी محمد عارف حسن خانی شه عمر خانی گوهار من لوگت ساماتیت تمام بود همین که. باش geç ki ya da geç نه जी حسن محمد حسنی یا بله گچکی نظاماتت. sure. The election was held on 2nd January 1965 2 जनवरी 1965 1965 election Darak بود برجم دارک بود. It is no secret how Ayoub Khan won the election. گوشی ایشی نی یک رازی نه که ایوب خان چون انتخابات برد ظاهرا که برد برنده بود. Reports were circulating that Maulana Bashani, instead of supporting Fatima Jinnah, had backed Ayoub Khan, for whom he had a soft corner. گوشی گوشک بیرنده ترور که بار میرنگ آتکن که مولانا باشانی که وقت فاطمه جناب بچکو تو متقاعد کده که ایوب خلافه بوشت ایشی ها ایوب خان حمایت کده. In all the areas of East Pakistan where Maulana had his influence, Ayoub received comparatively larger number of votes. گوشی بنگلادیش ها یا مشرقی پاکستان ها
اما جا که مولانا باشانی یا و بنگالی یا گشتر چی هستد نفوذ هسته ایوب خان گشترین ووٹ کرده. Maulana himself admitted at a later date that he had supported Ayoub Khan and advanced all sorts of arguments to defend his action. Gushi Maulana randtiri rocha amaned ke maho ye kar kuta Ayoub Khan support kta kol urdu wala wa mana dalil hai ut support bittaga. Maulana had been displaying a tilt towards Ayoub Khan for quite some time. In fact, he had held a meeting in Karachi Bahadur Abibullah Paracha. Gushi ye rocha Ayuba goni Maulana sahib goma mazan gendudari bittagu naziki shuhaza bitgan توسط یه مردی که صنعتکاری مردی Abibullah Paracha نامینی. Maulana was reported to have complained of lack of facilities as NAP General Secretary Mahmoud ul Haq Osmani's house, where he was staying, and wanted to be shifted to Habibullah's bungalow. Maulana Sahib gwesta ke main idhar rahat nahi hu ye NAP center man raha Habibullah bungalow amuda. It may be of interest to be it may be of interest to note that Maulana used to stay at Osmani's house since the Awami League days. Gushi ye काबिल है अबर कनाक भी कि मौलाना से अवल इब्तदा मुदाम हमें ओस्मानी लोगा नेस्टा भी तक मैं नपे सेंटर भी था बरान गोश्ती के मर रहा हूँ ये मर्द ये सेठ बंगले सनत करेगा. Maulana Bashani started saying openly that we shouldn't oppose Ayoub Khan and argued that Ayoub was fostering friendship with China. Gushi Maulana nu alal elan shuru ko Ayoub तारीफ गोश्ती की माबाद Ayoub Khan है हमरा दारिया बकने परचे कि Ayoub लूटी को चीना गमा दोस्त भी. Somehow it had become a fashion for some of leftists to give preference to external loyalties over the imperative needs of our own country and its people. Gushilati chamay chapdasti mardumani ne ke chappi khayalat asta an wasta yabar muhimmat ni वती जेंदे ideology an wasta muhimtara cha keshwar mafadat an wasta ni chin naam bashan yage और एकदम लाम तारता है ओ sharinga pe gula chin sangati من agenda gone بمشيكم في الفيلم وبعد ما روجا وانت خير بشي رجاء. The religious parties were worried about the problem of Indian Muslims. بشي مسلمان احزاب ये निगरान था कि हिंदुस्तानी मुसलमान वास्ता परेशानी हमशियत पेसम दोस्तों जुमरा था. Our leftists felt restless about the struggle and movement everywhere: Vietnam, Cuba, Ethiopia, Eritrea, so and so. उसी में चापी मार दो और द्रो हर जगह दुनिया एक शोरशी هست ایتیوپیا بگرد کوبا ده اریتره هر جا ایشان دست ورکو مذهبی مردم ایشان پریشانی و همیشه 24 ساعت که هندوستان مسلمان سرا چی بزنگ هندوستان مسلمان ما تو وشن 24 ساعت مذهبی مشکل مسجد تهرانه فالواقع همی عبارت کنه نه بشی مذهبی مشکل بس همیشه که بار هندوستان مسلمان چون با دیگه هیچ خیال دیگه نیست. چپیان خیال و همیشه که بار مارکسیسم چی باید از اریتره اتیوپیا فران پاکستان فکر این نیست ملی فکرش نیست لوتی بوشی میرسه هرکه وقتی ایدئولوژی فکر بوده بشی ایدئولوژی
ایدئولوژی بوشون نفهم اپو مشرقی برات میں but none of them was concerned about what was being done to their own fellow citizens here at home by their own rulers. Gusi kasa ye pareshan nesek with jende molka ani akom hukumat chiya kanagi with jend molka. One can agree that it is not proper to turn a blind eye to international issues, particularly the contemporary anti-imperialist and national liberation struggles. Gusi yaki tapak bitkan ye ani argument ani ये ये बहसा इत्तेफाक बैग भी अगर कि मतलब फैक्टर बकन का ओ इम्पीरियलिस्तान सर निज़ाम सरमादारी चीक नहीं दुनिया बहरहाल ये गैप खैर गोशदारी गैप पे however बहरहाल it should certainly not mean that one should completely ignore the problems and concerns of the people living in this country बल पता उसी इसी दलील बीतना का के तो बैनुमल्लिक किरदार हम बेचारे مدام تد خیال دارنا भी वो مولکان वो جنده مالوك بشمشه ये دلیل کافی دلیلی नहीं वो مولکش بیهوش کرد 24 سال مسلمان حال باری چون هندوستان و عادی کمونیستان حال چطور دیگه ये دویانان ایشان چپانی و اسلامیان خیالات گست درنا بیتا In later years our progressive friends were to likewise advance all sorts of queer arguments for supporting brutal civilian dictatorship. Which is Rantera. Hango mai liberalin sangata amiranga usi. Bachko progressive ta isa uti argument hame dabo dalal megna botto dictatorship regime se bahami dalala pada aish توجیه کو که او یه شرعی هست نبلا همین شرعی که مذهبیان چپیان توجیه کتن ہوتی دلائل بوٹو کو ہمیں دلائل پر توجیهش کو when Maulana Bashani was asked then بوٹو نیر کا ایوب کے سنبلی شنچونی مثال دا on the parenthesis to when Maulana Bashani was asked to call the Central Working Committee meeting to discuss his stance on supporting Ayoub Khan, he was not ready to do it. Gushi warik Maulana Bashani is luete gusti to Ayoub inchu tarif sana dega to bibugas chi wasta Maulana Bashani nayat komite markazi to ka then ga yafa Maulana Bashani wore nap gon ezbana National Awami Party wore ozu vi ha bale ala lela Ayoub yamat kane ni gosta to bi tozu de parchi nayat Gosto de ladet që me Bangla ladet shumë sanatkar Bangla shumë sanatkar ka Ayoub sangatat. Lietani që më da Ayoub një në hërësat. On the contrary, ishia që barak sushi, Nayat Kej, Ulta, the Maulana chose to expel some of the CWC members who had participated in anti-Ayoub activities and explanations were demanded from them. Gushi angalati maluk dar ko hezbe am saraya mardumo am shakir loat kutaga ki biya tawzi bide mishi ulta janda me tawzi na dega maluk cha bazin che hezbe dar ko I was also asked to explain why I had challenged the powers of the party president. Gushi maneshan josko to parti رئیس حزب مولانا باشن صاحب پرچی تو challenge kuta. The other person from West Pakistan who was asked to explain his conduct was Party General Secretary Mahmood Haq Osmani. Gushi domi nafar che मैं मगरबी पाकिस्तान के जोशिश को पर्ची एक करता Osmani साहब Mahmood Haq Osmani. All other whose explanations were demanded belonged to East Pakistan. Adagar ke tawziyat shlote adur Bangladeshi ya Mashriqi Pakistan mardum ta. The Maulana left us no option but to question his arbitrary actions. Gushi Maulana mein was hech rangi gicheni nehesht illa ke mai mahkum bakane ke yak tarfa amal kanage غیر democratic magura mukhalafat ko. We mobilized many more members than required under the party constitution
and requisitioned a meeting of the Central Council (CC) of the party. Maulana was not prepared to call the requisitioned meeting of the CC either. گوشی ما بازی مردمی که حزب مردمان جمع کد و یک ریکوزیشن با پاس کد ما مولانا کجت که تو بیا सेंट्रल कमेटी ब्लड हैं मौलाना ये हमें रिक्वेजिशन मीटिंग हैं रद्द को इसी हमें कबूल न को इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 हिंदुस्तान एक पाकिस्तान जंग टाइटल इन के उन्वान ने 1965 the 1965 the 1965 war in my opinion had a lot to do with the gross miscalculation on the part of two persons, Khan Abdul Qayyum Khan and Zulfikar Ali Bhutto. گوشی پمانی है आला जंग از 1965 جنگا دو نفر یکی عبدالقیوم خان یکی ذوالفقار علی بوٹو ایشانی بدی حساب کتابان محاسبات غلط ایشانی کا باعث بتنا their guess was ایشان حیال مشیه that the armed tribal Lashkars put together by Qayyum Khan and placed under the overall command of Pakistani regular army would surprise the Indians by capturing the valley in a blitzkrieg before India troops could move in. गुशी ईशान ख्याल हमेशा कि ये कबायली मर्दों के वजह सरदार साहब नाम कयूम खान जमा कुता ये अंचुकना यके दमाना إدارة مارين كشمير مشمين عشان روسن تصرف کنه و هندوستان انچو در چشم برام زدنی چیه کنن یعنی سپرایز کنه یا کامیاب بنزید اشتباه محاسباتیش کوشه That goal achieved, the Pakistan army would assume direct control of the valley's defense. However, things turned out differently. Once in the valley, the armed tribal lost their head and went into a spree of loot and plunder as they advanced, alienating the local people. گوشی یه مقصدشون ایوتی که راسته میکارشن کو گپتشن باچکو کشمیری بری بلانچو که گپتش قبایلی مردم تا ایشان شروع کو لوٹ مار کنگ مردمانی ایشیا لوٹ آیا لوٹ ایشیا لوٹ آیا لوٹ مردم دشمن بیتن مردم که محلی مردم تا بالکلشان خلافا چس بیتن نامتی ट्राइबल लश्कर यानी कबायली लश्कर बचकुशन जम खुदा आजमान का पाकिस्तान फौजी ne bir anni gene de ama sırala ابتدایی banga şu مجهز نبی şu مدرن نبی نمیخوام یه قبایلیان لوتانی که یان جنگ با برو این پروفشنال آرمی نبیتی آزمان گنگه چوشی خیر گوشی ایشان وجه On the other hand, serious differences developed between Qayyum's ill-disciplined mishmash of a tribal lashkar and a regular Pakistan army. Mushahadek nemaga. Ya mishmashin tribal lashkar ek Qayyum Khan aad kutega go artish rasmiya yahan wad mata aadatan muda Kashmir to. Indians were keeping themselves alert and closely monitoring the development. Hindustani wishi banz daba amada و چانان تبری چیه کنن مواظب تا شرطی بر کجا روان رسن Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri had already warned that India would respond by choosing its own battlefront. گوشی لال بهادر شاستری نخست وزیر هندوستان پسر گوشته گد یعنی اختار داده گد که ما وتی وڑا هر جا که مارا موه برسید تو میں وتی وعده وتی ترمان مطابق ما وتی جنگا گوڑا وتی صاحب تو اگر شما بکنن فرا وتی بوارا بتاچه مقصدش میں وعده که ما راندش مارا پیش دار True to his warning,
He ordered the Indian Army on 6 September 1965 to cross the international border into West Pakistan. Gushemi Ikhtara mutabaka yaga guda 6 September 1965 वोती फौज गुआ के बॉर्डर क्रॉस बकने दिया पाकिस्तान बॉर्डर मार्च क्रॉस को अर्थ हिंदुस्तान दिया पाकिस्तान. That was much more than what Ayoub Khan had bargained for under the prodding of his two well-wishers. बशी ये शेन या ये चीज चाहिए इंतज़ार है डान ना अयूब साहब आएगा चीज़ें कोई दुनिया संगता बोटो आओ हम कबाइली लीडर कयूम खाना और सोच दाते चाय सोजन मुताबिक गेशिंग गैप किया सरप्राइज भी मर्द का कि हिंदुस्तान बॉर्डर क्रॉस को पाकिस्तान फौज गुमा. There were two different perceptions about 1965 war among the rank and file of NAP. बशी मैं इस NAP तो का दो मुखालिफिन दो मुख्तलिफिन तर्ज फ़िक्र रास्ता ये जंग बारे. One tended to justify it याके जोहद को कि बूशी शहर है ये जंग, while the other was critical. The other के तर्ज फ़िक्र मैं पार्टी तो का मशिया के ना शहर ने भी तय जंग. ये दो मुख्तलिफिन तर्ज फ़िक्र रास्ता नहीं तो का. Opinion was divided in Punjab, Sindh and NWFP chapters of NAP. बशी ख्यालात मुख्तलिफ था सिंधा सरहद NWFP या पख्तूनख्वा पंजाब. Baluchistan chapter was totally against the war. Baluchistan और कामिल खिलाफ जंग है उसी. And so were the overwhelming majority of party members in East Pakistan. Wamiranga Bengali and सख्त मुखालिफ था. बलूच और बांग्लादेशी ये अयूब खान की जंग के खिलाफ आए थे. The latter termed it a senseless war that could push Pakistan-India relations to the point of no return. ये आंचे कारियत के शामा जहाँ रसेंतगत हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक point of no return या बुरो के पश्तारक राह बरगश्त में भी. Their argument was that it would be a criminal waste of national resources and would cause a lot of death and destruction. आक मुखालफतन जाएंगे बलूच बंगाली वादिक मर्दम इस मुखालिफ के मैं जमात तो का मैं पार्टी का हस्ता आनवा की इंचो मर्दम मेरी ऐसा या मुजरमानी फेले कार मुजरमानी क्या इंचो ज़ार पैसा जाएंगे बर्बाद भी मर्दम शुदा मार गए और पर मर्दम हम बकोशान जाएंगे पर्चे. They warned that it would weaken both Pakistan and India, making them more vulnerable to imperialist mechanizations in the region. गुशी वेस्ट से मुखालफन गुआ बहत्तर ये imperialista इस्तेमाल करा बराले इंद पाकिस्तान को वात अंचु नजूरा बहत्तर ये जंग ईशान नजूर का तो और इस्तेमाल करा फुर्सत गेस्टर दाम किशन हुआ बचूंसा और के जंग मुखालिफ था. Apparently, however, the party chief Maulana Bashani, however, was supportive of the government's stance on the war. गुशी Maulana Bashani अरहाला बहरहाल मैं हिज़्ब रईसत हिज़्ब नफे और जंगे वास्तव वस्तातगत कुछ शरणकारी जंग अयूब सियासत टपाक अयूब खान सपाक. Apparently due to his over pro-Chinese leanings, considering that Sino-Indian relations were in those times at the lowest ebb. गुशी ये मैं मौलाना साहब हमें चाइनीज मिचिया के पाकिस्तान चाइनीज ने हमका संगत बैगन चाइना का वो अंचो गनुआ का मस्त कलांदा
हर चीज़ कबूल को वो पर्ची और वचा वो चाइना को इंटर रिलेशंस हैं इशानी चिया वो सख्त के और ज़माने में चीना व हिंदा सा एच राबता हनिय सिफर दर्जा रस्तगा ये मौलाना साहब खुशालत के पाकिस्तान अयूब खान लीडरशिप गु चीन गो हमा संगति कनेंगे वही पाकिस्तान कवि कंते शहरी कारी अयूब हमायत को बच गया किसी दलीला नमशियत just as most of us had foreseen अमेरिका के माँ बापा का तकरीबन अंदाजा जतगत the war resulted in nothing but a lot of ruin and devastations بشي अमेरिका के माँ का अंदाजा जतगत जंग हिच्ची गोनियस्त बगैर बर्बादी और बगैर मार्का relations between the two countries grew from bad to worse رابطة دوی ملکانی چه سپرا چنگا مادیم ترشتا و نیستت بدتر بی both turned to the United States for aid and arms. هر دونا دیم پا امریکا تچان کو که مارا سلاح بده و مارا مدد بده. هم پاکستان تچان بھی شو هندوستان. Pakistan did it openly and India discreetly. گوشی پاکستان آنچو مسکرانده رو جوبلا آنچو بغیر لجا آنچو لوٹت کماک ہندوستان بچکو کملو discreet को बचो कमो इजाब तो का बलहां कुमा की लूटे it seemed that some hidden hands had conspired to pit the two neighboring states against each other गुशी गेंदा का पैदा आगत के पूरा गुशे दस्ते गारे लूटी दुनिया हमसागा वाद में तो जंग बदन तो शान हर दोनों कमजोर बका याद बके वजह मीर साहब गौस बख्श बिजंजो छपी हैं ख्यालात मतलब सोशलिस्ट मर्द में और मुदाम अम्परियलिस्ट लफ्ज़ कार बा अम्परियलिस्ट नज़ानो इस्तेमार वगैरह इन्हें और मीर साहब मोतकद हैं कि अमेरिका एक जान गर्ब जान सरमादारी इस्तेमारगर ये चीज़ें माँ बजान जनाइए निगुशी बहरहाल ये दस्त हसत की लुट्टी मालूम को बमीर देनी गरीबों पाकिस्तान हिंदुस्तान वो कमजोर बन तो शाम बलूटा तचाम बितन बुकुमाका in the aftermath of the war गुशी ये खराबी बर्बादियां ने रंदा contrary to America's indifferent attitude the Soviet Union invited Ayoub Khan and Lal Bahadur Shastri for peace talks in Tashkent गुशी दुरुस्तानी ताज्जुब बायसा अमेरिका नाम बले रूसा कोप को गुशी बिया सोल कने लाल बहादुर शास्त्री हुआ अयूब खान लौटाने तो गुशी ब्याह ताशकंद ब्याह वदा नंदे बाद तक गैप जमती मुश्किल को जंगा सोच सोल कने इन था रूसा हमने मैदान इतना जमल शोर भी रूस ना सोवियत यूनियन which culminated in the signing of what came to be known as the Tashkent Declaration on 10th January 1966, with Soviet Prime Minister Alexei Kosygin acting as the facilitator. गुशीगुड़ा में नायतन ये कार अंजाम बीत व एक सोले बीत नामनी मायदे ताशकंद के दहों जनवरी 1966 ये मायदे ताशकंद बा नखुस वजीर रूसे के नाम थे मानगेप नाम प्रश्नोश एलेक्सी कुशजीन अंति नाम खुलसा वजह हमें नखुस वजीर रूस फैसिलिटेटर अब उसको ये कार मोया तातमोई रहबरियत मुदीरियत द ताशकंद अंजाम भी और मायदे ताशकंद इम्जा करना भी हिंदुस्तान पाकिस्तान व हमें नखुस वजीर रूस It was the first time that the Soviet Union had directly intervened in a South Asian dispute for the sake of peace. गुशी अवली रांदत के इत्तेहाद जमाहरी शोरविया या सोवियत यूनियन मुस्तकीम तेज या जनूबी आसियाई जेड़े हेतु का दस्त मान को तक पर सोलह वास्ता as opposed to United States of America which very often intervened to fund the flames of war and conflict. गुशी
बरखिलाफ अमेरिका के मुदाम दस्ती गोता के हिदाना हुआ दमा या जंगी बिजोड़ेना इता जंबूर शोरविया जंग जोड़ेना का बरखिलाफ हाथ ये सोल हिदा बनाए पदमा या बरकना कि मिर साहब यानी आई लेट चप ख्याल नहीं आ गए यानी सोशलिस्ट ख्याल मर्द यानी रूस दोस्तर भी सोवियत यूनियन से अमेरिका मैं तोजी न बार बार दानिश मकसद है ना मैं अलगा बकन तफक्कुर खास से بالبلد लेकिन बोल सके अजी ख्याल हम मर्द बेचारी चीज़ ने मौजूद टाइटल इन weekend वशी a checklist by election Karachi election वजह in May 1966 I contested the by-election for by-election हमें election ये भी जनरल इलेक्शन भी चीज़ सीट फास्ट के पे या मसला लाती मेरी ही लाती इस्तीफा था पर बाय इलेक्शन भी यानी वादा च पीएसआर बड़े बड़े विशेष बाय इलेक्शन वशी मां कराची तो का नेशनल सीट नेशनल असेंबली वास्ता मरकजी असेंबली इस्लामाबाद व सीट के कराची वजह अजन न्यूज़ शास्त्र मां लुटे इकारा बकनो कराची अच्छा in the given situation at the time my participation in it as a candidate was quite a sensational event. शाहवादी गुआ ज़माने के रंग रफ्तार ये मनकार ज़बरदस्त एक मिची शोर पतूरे चीज़ जलवाई को ये सेंसेशनल बाज जबजा पैदा भी मुल्क तो का frankly speaking وشيء ما تشك بوشا it mirrored the tension inside the ruling establishment, to be more precise, between President Ayoub Khan and West Pakistan Governor Nawab of Karabakh. Let me explain it in some details. वशी नवाब कालाबाग है गवर्नर अयूब है वो प्रेसिडेंट अयूब खान जिंदा हुआ बांग्लादेश है सियासता इधर कम के मैं तोजी लोटम बदेऊँ कि ची वास्ता ये मनी इलेक्शन इधर कम की जो जबजान काटता The National Assembly seat in question had belonged to Muhammad Harun. वशी ये National Assembly seat कमाल लोटिश कराचिया इशू वास्ता जोहद बकन ये माचवाना ये मोहम्मद हारून हैगा He had won it बोर्तक थी ये सीट in the last election as the candidate of the United Opposition, defeating Abdul Baki Baloch. Abdul Baki Baloch बोर्तक तीसरी इलेक्शन व candidate United COP है यानी United Opposition है candidate of United Opposition तीसरा मगो COP ना बाकी opposition है चीफ कैंडिडेट था आई में मोहम्मद हारून कई शिकस्त दाता अब्दुल बाकी बलूच शिकस्त दाता ये सीट बोलता हमें सीट के मिर गौस बख्श मान लोटो ये सीटा लोटो बकाटो When Harun was appointed minister in the West Pakistan cabinet, वारिक हारून वजीर भी मगरबी पाकिस्तान है काबिनेट का ये vacated his seat गुड़ा ये सीट येलोदा कराची है पच्चीसो वजीर भी तो आबरी चुने भी तक मसलन पार्लिमानी निज़ाम ने भी तायुब ज़मान का ना यानी मसलन के नेशनल असेंबली बरो असन वजीर असन बगैर फ़कत वजीर हमा भी तकना पार्लिमानी निज़ाम तो का बाद बायद नमायंदा माइले से हुआ यानी वजीर दिक्कत बीत न का पार्लिमानी निज़ाम तो का मसलन जमहूरी निज़ाम ने के मर्दम मुस्तकीम रईस जमहूर वोट दें रईस जमहूर रहना मसलन या के रईस बैंक चेस्ट कम बा मसलन वजीर इक़्तिसाद का या नज़म या रईस कारखानी चेस्ट कम बा वजीर सनत का मसलन वती की चेंज सरा ना रईस जमहूर फ्री हैंड आस्ते हैं यानी दस्तबाज आस्ते हैं काबिने तश्कीला पार्लिमानी निज़ाम तो का पार्लिमानी निज़ाम चुने पार्लिमानी निज़ाम मर्दम मुस्तकीम राय दें नुमाइंदे होती हैं नुमाइंदा हरिया मानता है कि जंबा रन नेशनल असेंबली या मजलिस मेली बफर मपार राय दें मस ममुइना ये दिखा रहा है करोड़ तेरा बफर तक मैं मेली अंचु भी ना पादशाह ये गम भी निन नखोस वजीरा मजबूर है नमाइंदे मुंतखब मर्दम मजलिस का इंतखाब शुक्र बलावा ज़मान का अंग कानून असासी
नबीता वो दा ये रंगा जे पार्लियामान निज़ाम है आयूब ज़माना का ना ये रंगा बोटो शायद का नोज़ा सदा अब से कानून असासी ऐड बेतन सब से जो फली बोटो ज़माना ये आयूब दिन का इलेक्शन हमा बेसिक डेमोक्रेसी या बीडी फोरम में ना मुख में पेशरा को चीज़ें मार दो हरिया मुल्क के मुशाखस कम से आज तक 4 नफर दुनिया तौर बता बस आग के इंतखाब आस्ता ना चुका हमें सिस्टम तो तहत हमें सिस्टम है ये जे इसको ये बरम मत के मजान वश हारून वजीर भी सीट हाली कुते खुलासा अयूब खान awarded the convention Muslim League ticket to his protege Khan Bahadur Habibullah Paracha वशी अयूब खाना ये सीट गश्ते वती अमा संगत सनतकार कि मनोगा मौलाना बाशानी स्टाइलुआगा हबीबुल्लाह पराचा हबीबुल्लाह बहादुर हबीबुल्लाह पराचे वशी तो इसी टा वद तो बजी Paracha and Nawab Kalabagh were old rivals. Pesel nago mir sabak man कैसे हमारा गशोन वो कि मैंने ये ज़्रोम्बेश्ती पैदा कुती मन कारा ज़्रोम्बेश्त नेमशे गुशे के अयूब खाना दा ये सीट गुशी तमें बहादुर हबीबुल्लाह पराचा ये सीट तो आस्ता जोध बुका ये बिलाड़ी सीट था पराचा नवाब कालाबा ये कदीमी मुखालिफ था एक तेरा नवाब कालाबा कहीं गवर्नर है अयूब खान है वहाँ सक्के ज़बरदस्ती हैं मुतनफ़िस मर्दमी पाकिस्तान असन अडबैग वस्त नवाब कालाबा बाज जोध कुता ये केस निदा आस्ते back in the Kalabagh गुशी हमारा ज़माना के मसलन दिन पाकिस्तान पैदा नहीं था ऐसा दुश्मनी वाक़ देगा बिता Ayoub wanted Paracha to win at all costs, but Kalabagh wanted him to be defeated, no matter the cost and consequences. गुशी जनरल अयूब लोटे हर हाल मानता Paracha ये सीटा कराची का बकाटी भले नवाब कालाबाग अगवा मार्क जैन मानता बहर कीमती इसी फरोश बुआ हमें अभी बोला Paracha माँ हाँ आत को उन्हें में सीट तो कौशी नील तमाशा zilzile Ayoub wanted even well. The third stakeholder on this seat was Muhammad Harun. Sami mard ke haan shauq ke hasta tami seeta Muhammad Harun by virtue of it being his family's traditional seat parchikawati khandani seeta tada. His father, Say Abdullah Harun, also used to get elected from this constituency. Pet Abdullah Harun, hame jaga mudam gichembita. So he had a family stake in it and couldn't allow it to go to a person who would create problems for the family in the long run. Gusti gudawashan hai ki ye sita diya ki bukati ke randa drajin wahdiya मुश्किलात पैदा बकाई वास्ता इसी टिकल खानदानी सीटें जगह They started looking for a candidate who couldn't be bullied by the power or money or coercion and also wouldn't create problems for the Harun family. They chose me as a candidate. गुशी गुड़न निश्वास को कि मार्टी में बता भी जहाँ मैं खानदान वास्ता मुश्किल आड़ मकान तो हम पता बहुत ज़ीरा में भी गुज़ारो करप्ट में भी गुड़ मनेश दार के गुस्ती मीर गौस बख्श वास्ता ये शहर है गुड़ा They had not consulted me in advance, nor had I any prior knowledge of it. गुशी मनेश एच मशवरा था ना कुतिया माहिर जानते हैं नियस्ते ये मोर्दा I had only recently come out of jail man हुई कि हम ज़िंदाना दरात करता and was staying in my village Nal. وموتي كالغا Nal زندگوا زينغاتو. As I have mentioned earlier, and in the 1964 نوزة الشاسچار election انتخابات جنكاريا
which I contested from Kalat Division constituency. It was Nawab Kalabagh who personally ordered the officials to ensure my defeat at the hands of Sardar Dura Khan. گوشه میرنگ من گوه 1960 الیکشن که ما چه کلات الیکشن لڑे नामी नवाब कालाबाग उसे असन दस्तूर दातगा रस्मी तौर पर कि मना हर दाब मानता मीर गौस बख्श बेजंजो शिकस्त बात बदे नि जालिब केस ना ये अब्दुल्ला हारून लोटी कुछ मां ओय सिटा मां ची बकनो गिचेन बकनो यानी मुझे नवाब कालाबाग लोटी सनतकार शिकस्त बदा अयूब लोटी सनतकार बरेंदा भी ना अब्दुल्ला हारून लोटी वती खानदान सिटा एप्स बकांक Aduena Tarkas Bevo Party City as the Soro Handan City Pitpirini. Nivshi Mana Wajanda Gotesco. Ma Echa Saigana. Well, now but many Doshmini Kadimishi. One after the other, Yakich the Gira Wushi Postana, I received several telegrams from my son Bijan. Bushiman Choka Bijana, Ya telegraph posting. Who was then studying in Karachi. Emiri Bijan Karachi and Wana Gamshi. But telegraph Ninsara. Asking me to reach Karachi urgently. Mana Washike Gusha Bia Karachi. Chimana Lutenke Zizita Bia Karachi. I couldn't figure out why Bijan was so desperate in wanting me to visit Karachi. Mahera Mantak Bijan Chuane Kichu Halahush Kashtak Mana Velotani Baba Karachi. I felt that there must be something very important and I must go. Bushiguru Maranda एहसास को कहता है सकी मुहिम में कार्य कि बाज मना फशार दे गए telegram post करने के बिया गुलमन तस्मीर एक बात बोलूं. On my arrival in Karachi वादिक में कराची रास्ता if I am not wrong अगर मैं बेहोश नकुता अगर मैं रास्त बबा it was sometime in February 1966 तकरीबन फरवरी माह तो साल 1966 I was received by a few old friends including Wajah Akbar Masti Khan, Mir Amal Khan Guharamzai and Wajah Abdul Sattar Bisad Bijan and a few of his friends. Kushi भी मनी इस्तेकबाला आत करता है ये वाजा के मन नाम गिफ्ट हैं बोर्जा व बीजान वो और चीज़ें संगत हैं आत करता है वाजा गुहारमज़ई है तो मस्ती खान है व वजह हमल है मीर हमल बाज़ी मारने बीजान कुछ चीज़ें संगता. When I asked Bijan why he had sent me all those telegrams, it denied any knowledge of sending any telegrams. Usi wari kama Bijan Josco to incho haru padma pada mana telegram data parche Bijan gua ma wai sahi ne unpet manti wasta hech telegram edem data. Mir Hamal Khan intervened to say that it was he who had sent the telegram. Gusi Mir Hamala daur ko gwashte Mir Sahib Bijan nabi था. ये टेलीग्राम मान दा देम दात का तीसरा मान लोट तक तो बिया है नाम पर बीजन होता. I was told the whole story after we reached the place where I was to stay. उसी वादे के मरस्ते में लोग कमार नेंदगी गत गुड़ पाके कहानी इस मना समझाएं कि ची कनेगी गेंदो में किस्सा ची. In the evening असर वहदा Mahmud Harun came from Lahore. Mahmud Harun cha Lahore and repeated the same story. Pada hamo kaise कि mana वो पेसरा अर्थ दाते तंतेश Mahmud Harun हम pada mi kaise अर्थ. The fact is that all of us हकीकत है कि पह का हमारा including Mahmud Harun had been very close friends of many years. गुशी मोपाक संगत ने सालन साल गुया कदेगरा हकीकत चुना येशे. I told Mahmud Gua
that I understood their position. شما مقصد فهمه. It could be to my advantage too. Many پایده هم بیتکن یه چیز. Considering that my comrades Ataullah Mengal, Akbar Bukti and Nowruz Khan were in jail and 7 of their colleagues were awaiting execution. چی منگو منا پایده بلکه هندن یه کار یه چیز زمان بگندن که منی سنگت میرت الله وجه اکبر بکتی ناب نوروز خان جیل تو کن و آیچین چو سنگت اپ نپر منتظرن که اعدام کنک ببن یه مایده برون پارلمانا منا بد نپه منا I was keen to access a forum ما حلال لوٹوں ما شوحازی گاں کہ منا یک جای فورم برسی which I could use to inform people about the plight of Balochistan and strive for the freedom of my comrades. کہ منا جای برسی کہ من بلوچستان کیسا ہودا مردمانی اطلاع برسینان و جهد بکنن پوتی संगतों के जिंदा ना होने अकबर बुकटी है तो और महंगल है और मालूक है आज़ादी वासा पार्लियामेंट में मैंने वासा फ़ायदे हैं but I saw little chance of it happening but माँ कमी चांस से गेंदा के दमा बकाटा I told them माँ मेरा अंगल गुआस्ता if Nawab Kalaba could manipulate the election in Balochistan to defeat me it would be even easier for Ayoub Khan to use the state machinery to defeat me in Karachi. Gushi Mangwan Wadik Nawab Kalabag Wada Khosdara Balochistan election intakhabata Amir Anga Daskari kan mana Wada shikast bidan Karachi to ka guda Ayoub Khan ye karo barati kutkan Ayoub Khan chun man ke lik man bakartan Karachi acha man bakartan shara bal man nakartan goshti ne when pressure would come from President Ayoub, both Nawab Kalabag and Mahmoud Harun would abandon me, and none of you will be able to help me. कुछ मंगवा वादी के अयूब खान केस बेहते हैं गुड़ा न नवाब कलाबाग हो न महमूद हारून ये कास जोर जतना का but Mahmoud wouldn't give up but Mahmoud कुछ गुआ ना ये रंग नहीं He went to insisting that my fears were unfounded. Yagdam hame barsari ko gushi nanti tors yani kabale chi nahi kabul nahi takate tara proshdat na kana. I told him mangwa ke look Mahmud Char you are a Mehman tabi Mehman ye yours is among the most resourceful families in Karachi and Nawab Kalaba as a Jagirdar of Punjab. کشی من گفت تو یه میمن یه خیر زر شما را بله نواب کالاباغ جاگیردار پنجاب تو که it is said that the soul of every Punjabi Jagirdar is in the hands of the police, DSP and SHOs. کشی گوشه که بی که یعنی روح هر یک جاگیردار SH पुलिस आएगो DSP आएगो कमिश्नर आएगो यानी सिविल ब्यूरोक्रेसी दस्ते हैं and the life of you businessmen is in the fist of the finance secretary و شما صنعتکارانی تاجرانی نفس وزارت خزانه دسته why are you bent upon destroying our precious old friendship تو چه واسطه کب تک یہ رنگا کہ میں قدیمی دوستی لوٹا خراب بکنے گوئی کارا if you still insist then go and convey them apprehension of mine verbatim to Nawab Kalabagh. Mango bro guda agto wagan rme ka bro Nawab Kalabagh Sam join. Same day, Mamu left for Lahore and returned next day to report that he conveyed each word of mine to Kalabagh and the latter's reply
was that this time he would make absolutely sure that the government machinery did not interfere in this by-election. Gushi ma मांगूंगा कि तो मार दिए कि नवाब कालाबा बुरो समझाएं कि मनी खिलाफ हरकत मका अंगना फायदे नहीं मां बोश तो मनो पता प्रोश दे आनी जोर मान पुलिस डीएसपी द्रोह दास्ता गुशी गुड़ी यद गुरोचे महमूद शो लाहौर पत रोचे रांद पाश्तारे मनी गुआ के मारदा सौगांद वार्ता कि मैं ये रांदा मीर साहबा बहेच रंगा नलोटों को शिकस्त बुआ वमा हुकूमती मशीनरी और खिलाफ इस्तेमाल न करो अंचु कम पेश रांदा बलोचिस्तान उकता ये रांदा मन न करो निकाल दाता मना महमूद खैर endangering his governorship. Okay. 5 minutes, you said? Yep. Okay. He would get closer to Ayoub. Okay. Mahmud and other friends now began to press me hard. Gushini ma ni yek kalabag nawaba ke yabar kuta Mahmuda go alk sangata ni mana zur champe gushi kar to beka in Bush Karachi election. In fact, hakikata the interests of three persons converged in this case. Karabakh wanted to see Paracha defeats because he feared كده ساي جروب مردم چون یه درگیر تا یکی سا Karabakh البته که Paracha پروش بوا because he feared that if he won the election he would get closer to Ayoub ترسیده که اگر شکست موا Paracha Ayoub خان نزدیکتر بی باید پروش بارد نلوت Ayoub خان نزدیک بی would easily fill the president's ears with all the poisonous stuff about him. وواحد که یوها نزدیک بی مدام ای گوشتو که وانی که ناب کالاباغ دشمن پلانه ناب کالاباغ خلافا ابرکه ایوب خانه گوشن تو که نلوڑتے که ایوبا نزدیک بی و بعد شکست با endangering his governorship آی governorship کالاباغ ناب کالاباغ به خطر تو که دوردن Mahmud wanted to save his traditional family seat. Mahmud البته کوتی خاندانی سیتا نجات بدن که عبدالله هارون آی پتا سیتت نی درو دا درگیر تنگوشی which would remain safe if I won the election. اگر من بکرتی آی واسطه سیت safe پرچه که من چه مردمی نیتون که بدهت چون ای چیز سر من پر ویل دادیم رندن اگر آی گرازم من چست بیت راحت I too was in search of a forum to air Balochistan's immediate grievances. Man wat ha? Sami zel keda dargiret vanatu. Man ha wash wazikton ya platform mana bersi ya forum mana bersi कि man बलूचिस्तान कैसा वदा زرمبشت بکنم خبر بکنم مردم نبر گوش بدارم و زندانی ما آزاد کد کنم بلو اتاولا منگلا نابوکتی هاشم ما هم به نمی درگیرتم Thus, بنابراین امیر رنگا for different reasons بخاطر دلائل مختلف we became co-plotters in this scheme ما هر یکی وتی خیالاتن تو که درو هوار بیتن همی یکی اسکیم برنامه تو که ما دست برد که برنده ببین خیر یه بار چمده حراس بید ما گندگان که سرت بالا چوشی که منتان تالاش که من یا یک شعری وانتا چون تیما بلانی من دست دا پایچ کتاب هنی که ما شعری بانو بس شما را الله گنجی رحمتان باگوشت کنم پدا همه رنگای کتاب وانان کن تا علاس بی بامید خدا واجدلو واجنان باته دیوان نندو کن وجه نندو کات دو سالان دا گپ اینجا بس حضرت امرو خان صاحب